Всем привет, добрый вечер. Коротенький подруг на часика 2. Думал, я отучусь быстрее, но как бы не получилось. Блять, у меня так и не работает. Нихуя. А где я вообще? А, я в замке, все понял. А, все, я понял, у меня забаговалась ментара в прошлый раз. Так ментарь ушел. Ну, придется ходить пешком, то есть медленно бегать. Не то чтобы это супер долго, но, блять, это очень сильно усложняет процесс, когда ты такой, как я, а именно каждую щелку облазишь, и вдруг вспоминаешь, что не обыскал что-то еще, и бежишь обратно. Кстати, очень сложный кубик на мудрость будет, по-моему. Не то чтобы я уверен, что выкину его сейчас. There are no gods left to you, Minthara. You were adored, Minthara. She bloodlust and isn't you? Minthara's mind cannot come to observe, true soul. She is a lesson. None can rise so high that they cannot fall again. When the body suffers, we retreat into the mind. But when the mind, we are erasing her. Это может идея все-таки. 2 кубика лучше, чем 1. Your authority is great. We can learn, watching you break what little remains. Сейчас я освобожу ее. Immediately, your mind is swept into... Her torturers are not dominating her. They are destroying her mental defenses. Бля, and вот эту exposing хуйню. her to something else. The absolute. Ну, тут перекидывать придется, если не получается. Благо у меня есть броски. Navigating the storm, you reach. So it is you who will end me. Make it swift, then. Anything to silence that thing. That voice. But first, let's make these bastards bleed. Her mind fills with warmth, and she gently releases you. Impossible. She was broken. Сюрприз, сюрприз. Dead scar my mind. I will not save it. Aid us. Замешательство. Блять. Сука, замешательство.
Ну как кто кастовал это ебаное замешательство? Да, она. You bow or you break. Ну, я пойду посплю, похуй. На меня. I wonder if this is worth the cost. Криты, это хорошо. I will ascend. Bow or you break. Один хп. Так и чё? Может, что-нибудь произойдет? Или тут... Или она должна обязательно убить-то? Я не понимаю. Блять, давайте я погуглю на всякий случай. Может быть, это так и надо, типа, что, мол, она их убивает, и только потом в лагерь ко мне приходит после этого. Мне надо, короче, рекрутировать ее. Что бы там ни получилось вообще. Блять. Я очень хотел вот этим способом пройти это место. Наверное, придется другим. Another step forward.
for battle. Ничего не понимаю, блядь. Proceeding. Мне надо вот это мудилу I захуярить. am fury. I am death. Так. И тут стрелами что-нибудь попробовать. May the dice roll in my favor. Так. May it please, Mistra. Так, он ловит. Still breathing, despite everything. Мне надо вот что-то с тем сделать. Нет, это не подойдет. О! Закину на нее убежище. With haste. Come on, can't stay idle. Да, они какие-то жирные вообще. Shall we cut and run? Мне надо кого-нибудь из них застанить. Ну или атаковать. О, отлично.
Так, ну I давай, will Лэйзи. ascend. На тебе добивание. This is your end. В смысле, почему я по своему жахнул? Так, оружие потеряно, отлично. Miss this. I speak, they burn. Сколько у него? 24. Нет, что-нибудь что. Отлично. Never a dull moment. If not over, then through. A wizard's quite worthless with a tired mind. Не, Sleep beckons. тут, короче, придется завершать к хуям. Так. Как бы мне не хотелось их дезинтегрировать. Придется мне просто завершить и переиграть. Но я считаю, что это тупо. Я не знаю, меня ж вкроют, если увидят с Ментары, по идее. Хотя, чисто в теории. Может, и не вскроют. Не знаю. Ну, Варик с инвизом куда благодать не выглядит, мне кажется. Хотя, да, по-моему, можно притвориться, что ты сломал ее разум, по идее-то. Она вроде как и даже шла со мной. Но я боюсь, что она багнутая не пойдет со мной, типа. Она же не выходила изначально вообще. Нахуй, пизду. И она реально багнутая. Проще ее через инвиз вывести и все. Но все равно будет со мной, когда мы будем вырезать всех здесь. Совершить свою месть. Я, наверное, этих братьев сейчас просто захуярю прям сразу. Она пусть стоит там, охуевшая от жизни. Пока. Думаю, это вообще самая правильная тема будет. Сейчас посмотрю, правда, как оно выглядеть будет. Смогу я так сделать или нет? Ну, в смысле, смогу я сделать так, чтобы она еще и ответила мне, так сказать, приветливо после этого. Но я сделаю именно так, потому что мне вот прям жутко хочется их захуярить. Главное, что после этого она пошла за мной. Там похуй, я как-нибудь объясню, что ее разум сломлен. Там можно проверку пройти и в крайнем случае перезагрузиться. Даже если будет сейф неудобный после этого. А, сейчас посмотрим. Ой.
грузится, блядь. Then I shall Да, мне надо мышку поменять, у меня уже центральная кнопка мыши хер работает. Love cannot hear you. He has forsaken you. There are. You were sheep bloodlust and isn't you? Minthara's mind connects with yours. It's strong. Come to observe, true soul. She is a lesson. None can rise so high that they cannot fall again. A challenge, sister. Who would be so bold? Awful, sister. Meat that doesn't yet know it. Так, мне надо I've missed this. ставим химика в воду. Подмочить их репутацию. I wonder if this is worth the cost. Отлично. The dance macabre. Feel their anguish. Блять, электрошок не надо. А чё, убить никак вообще? To strike. Ладно, вот это убей. I expected to be greeted as a hero. But the wretches imprisoned me and tried to tear my mind apart. I didn't think anyone would come for me. Agreed. Lead the way. All right, time to skulk about. Мне, кстати, ничего интересного даже нет. If not over, then through. Minthara is supposed to be in a cell. You have some explaining to do. Блять, все равно не хватило, сука. У меня есть бросок еще один. You avoided a fight this time, but bullying your way. You really do have a way with words. Rain for mercy from other gods, won't I? You're mistaken, surely. I am. We are each of us threads in her design. Even those we once called monsters.
Ну сейчас... Блять. Можно прогрузить локацию? Я, блять, входить уже не могу. Так, понятно. Halt! Deal with them, or I will. We heard she'd been escorted from her cell. Not that she could leave the tower. The General ordered that she be repurposed, not freed. Apologies, Trousseau. Perhaps I misunderstood the General's orders. For the Absolute. I last left Moonrise as a commander in the Absolute's army, obeying the voice of a god. I thought I had found a home and a purpose. Now I leave as an exile. But you risked your life to rescue me. For that, I am grateful. The artifact connects with her, pulling your minds together and showing her all that you have seen. The prism, your dream visitor, the protection that keeps you from obeying the Absolute and becoming a Lithid. She knows it all in a moment. Her mind reels, but is no longer clouded. She accepts the truth. She has no choice. There is much we must discuss. Do you have a safe place to camp nearby? Goodbye for now. I will see you soon. Так, ну чё, ребята, кто-то пойдет к черту. Скорее всего, это будет Гейл. Хотя он очень нужный, конечно, временами. Потому что Лаизель тоже нужна, а Старион прям вообще нужный. Хотя, кстати... Не, ну Астарион нужный, тут вообще база прям. Гейл такой, типа, опциональный. One with the weave. У него есть нужные штуки, мне, но... В какой-то мере могу без него обойтись. Пойдем в лагерь. Заодно и поспим. Наконец-то. Ментара будут, так сказать, со мной. Я еще не сразу разромансить можно. Но водить я хочу прям сразу. А где она, кстати? Certainly. А, вот. All is ash and meat. Never wanted the easy path. Something's on my mind. Место Гейла. It does not compare with the comforts of home, but your camp is almost palatial in comparison to my previous accommodation. Thank you for allowing me to come here and for bringing me back to myself. Each memory that returns to me is more disturbing than the last. The things that I did in the name of the Absolute. The things that were done to me. They broke my mind. The best cure is vengeance. For both of us.
While our tadpoles live, and the cult have the means to control them, we will never be safe. We must eradicate them, starting with General Thorm. I mean Ketheric. My deference to him is a habit that will die hard, I fear. It is the safest place to be. Swear that you will keep me close. Until the Absolute is dead, at least. Thank you. I knew you were different to other true souls when we met, but I could see nothing clearly. Now, thanks to the prism, the Absolute does not cloud my thoughts at all. I see that together, we can have our vengeance on those who infected us. Rest well, and keep your wits about you. Tomorrow, we go to war with the cult of the Absolute. I do not sleep unless I wish to. Until I feel safe among this company, I shall spend my nights planning for the fights to come. Indeed. Do we have a target? Так, сейчас будет долго размышление, как ее качнуть. Во-первых, у нее тяжелая броня. Вообще она напрашивается как замена Лаизель, но Лаизель это пиздец мощная единица, ёб твою мать. Нельзя же такой соблазнительный быть. Ладно. Это служительница лос. Сразу видно. Так, выберите в качестве специализации, ну, конкретно школу боя. Она дроу паладин, клятва возмездия. Ну, у нее сила хороша. Она неплоха будет с двуручом. Наверное, хотя, блядь, у меня в планах ей дать бросательное это копье, которое у Джина можно получить. Я его хочу ей дать потом. Но оно, по-моему, полутора. Минуточку, сейчас погуглим. Моя память не столь имбова. Не рула. Так. Полуторная, да. Ну, блядь, тогда смысла вообще никакого нет в дуэли. То есть мы либо двуручку берем, либо защиту. Ну, как будто бы двуручку надо брать.
Так, черта. У нее двуручка, получается, ей надо... Не знаю, неистово атакующий. Нет, не неистово. Это тоже не очень надо на самом деле. Живучий. Мастер оружия не нужен. Живучий тоже не особо. Мастер военного дела. Вот, ей нужен мастер военного дела. Обезоруживающая атака. И провоцирующая. Еще 2 уровня. Ну, кстати, 8 уже близко. Не так много-то 8. Так, пока мы в лагере, мне надо на нее нацепить шмотки. If you insist. Блять, какие ей шмотки дать? Посмотрим, что у меня есть вообще. Жаргорал есть. Ну, арбалетки тянутся. Так, отлично, вот же двуруч. Который я искал. Мимо него еще что-нибудь надо. Так, вот это я, наверное, ей дам, кстати. Это не то, что я хотел дать, не основная штука. Кстати, арбалет Гандрелла. Точно. Он не очень дамажный по факту.
пускай у нее будут. Так, давайте лучше вот так. Есть едкий цеп. Есть двуручный меч из Сусура. Наверное, лучшее, что она может носить. Так, броня. У нее много лучистого урона так-то. Та же кара. Да, ей, наверное, подойдет. КБ не слишком высокий. Пойдет. Так, это уже устойчивость к кислоте тоже. Это тоже наденем. Амулет. Бля, амулетов у меня нормальных нет вообще. Но у нее есть клеймо. Как бы такое, конечно. Вот эту штуку ей дам пока. Так, устойчивость к яду, к огню и кислоте. Это уже лучше, чем ничего. Ну, пока так получается. Мне нужно теперь добежать до Мона. Так, а у Гейла чё, кстати, там? Ну, перчатки не то, что прям нужные. Мне кажется, перчатки надо на что-нибудь еще поменять. Так, эта хуйня вся есть, да? Ну, балдежно. Кубиков бы побольше, конечно, превосходствует. А так, в принципе, меня все устраивает.
Еще мне нужно КБ как-то повысить. Но это опять же к Дамону надо. Он все сделает по красоте. Так, окей. Что там у Гейла осталось? Атака заклинаниями. Ну нет, это мне не очень надо. О, кстати. Наверное, колечко-то заберу. Но остальное это ему нужно только. Заряды молнии, искрощит. Электризация. Не, щит ей не нужен. Молнии стрел как будто бы тоже. Шмот. Шмот ей нужен. И весь, что у Гейла есть. Our enemies are everywhere. Давайте по типу. Кстати, узнал прикол с этими масками. Надо будет потестить и его. Так, сейчас сразу все перекинем. By my oath. Бля, неудобно здесь инвентарь, конечно, перемещается. Было бы неплохо, если бы это была одна кнопка. Так, ну что-то типа того. Перчаток я так и не нашел нормальных. А, есть, кстати, вот эти перчатки. Класс брони на 1 увеличивается. In your name. Надо поспать. Так, а эту хуйню я могу на себя? Да, да. Отлично. И до долгого отдыха, по-моему, да? Ей нужен адский сет или хз даже что. Так, а у меня из
моих напарников есть у кого-нибудь? Кольчужная рубаха. И бомжовский наряд. Нет. И здесь, по-моему, никакой брони нет подходящей. Ну, ей только вот нынешний доспех подходит пока что. Тут припасы. Да. Так, ладно. Let's move. Чё он там? One day I'll catch a break. Засейвлюсь. We get along quite well, I think. In my years as the Blade, I've witnessed countless cruelties, faced unimaginable evil. But Thorn, he is made of pure hate. The Sword Coast, and lest we forget, we've a devil to rescue. 2 missions, 1 destination. It's a first. Mazora said, "Gods, she makes a mockery of everything the Blade stands for. Such an asshole." The same thought crossed my mind. I'm only to hunt the infernal, the demonic, and the heartless. But nowhere was it stated that I can't help one. Either we find it, or I'm made a mindless blob clawing at demons on the front line of the blood war. Yes, unless Mazora actually fulfills her promise and sets me free. I always knew what my future held, and I know I chose right. Thank you for sticking your neck out for me. But I'm not going to celebrate. She won't let me go without making a fuss. Trust me on that. Так, у меня теперь 2 воительницы. Надо поспать. А, старый он чуть-чуть. I, F, or is it an E? Is it even a letter? Damn language is this? Oh, it's you. Well, I'm glad you like them. A gift from Cazador, written in flesh. Apparently it's a poem, but I've never read it. I've been tracing the scars on my back with my fingers, trying to read them by touch. But I can't. They may as well be written in Rashimi. This isn't your problem, you know. No, wait. Here. The pattern swirls before you, runes hacked crudely into his flesh. You can't read it, but you recognize the letters. Infernal, the language of the hells. And? What does it say? Infernal?
Are you sure? Can you show me? What in the hells? What did he do to me? No. No, let's keep this between ourselves. At least until we know what it means. 2 centuries carrying this. And I can finally see it. I'm sure. But what will it say? Thank you, by the way. This is... well, it's something. Will we? How... sweet. You wish to consult me? I took up my oath long ago, when I swore bloody vengeance against any who defied Lolth. Now, I myself have sinned against the Spider Queen. Though my faith is shattered, my oath endures. I am sworn to destroy all those who serve the Absolute. It is not noble, it is necessary. If we do not destroy the cultists, they will destroy everything. We are all that stands between this world and annihilation. I was the Absolute's dagger. I remember every throat that it held me to, and every drop of blood it forced me to spill. I take no responsibility for the lives I took. I did nothing in the Absolute's name. I was merely a weapon that it wielded. A disturbing admission. I would rather die than lose control. The tadpole. The Absolute. They work together like a drug. Every action's, even rational minds like ours, the Absolute, can make the impossible seem inevitable. I fought at his side once, shortly after my conversion. And when the fighting began, he led it. Blows and arrows rained down on him, and before long, his face was a mask of blood. But he did not fall. He did not even falter. When we won the day, Ketheric's armor was bent and shattered, but his flesh was unmarked. No, we need to hit him smarter. This battle, like most, will be one of the necromancer Balthazar is Ketheric's chief advisor. One who has mastery over the dead may well be able to... He is usually in his laboratory, elbow deep in offal. We should ransack his chambers and see what secrets he keeps for the great general. Then speak.
Чё, блядь? Почему не переведена фраза? Так, секунду. Бля, уже 10 минут. Сейчас переведу точно, что написано. Мне нельзя ошибиться в слове. Is there a reason you chose me as your confidant in this matter? I do not have violent urges. I have violent intentions. If somebody angers me, I hurt them not because I lose control of my temper, but because it teaches them not to anger me again. If somebody causes me sorrow, I remove their ability to do so again. If that involves removing their head, so be it. But I do not lash out. There are those within Menzo Baranzan that we call Kalith Karthan. Those driven by blood. They are the mad, lost to all reason, and subservient to nobody. Even Lolth, malicious and brutal as she is, cannot abide them. They kill, and cannot say why. So they are destroyed for the greater good. When you speak to me of yearning and urges to kill, I fear you are like them, controlled by a bloodlust that you do not comprehend. Killing is necessary. It is good that you can take pleasure in it. Just be sure that your urges do not lead you astray. We have enemies enough for you to sate your lusts on. We do not need to make more, because you indulge your every murderous whim. You wish to consult me? Then speak. Not directly. My memories were not removed. They were... The tadpole is a... As for the tadpoles themselves... Not the tad... As for the tadpoles themselves... For the moment... Very well. A disparate collection of vagabonds and strays. Did you have anyone particular in... I have encountered few Githyanki in my life. Those that I did were meeting Lae'zel. Makes me wish I knew more of their culture. Whatever culture you and I once shared, it no longer has a hold on me, Lolthsworn. You still listen to the whispers of the Spider Queen's web. I only obey my own heart's desires. Most Gith do not seem to know their own hearts, nor do they need to. They have some, like Lae'zel, question that cause. But even so, she retains the discipline of her training. He's been deprived of freedom and strong blood for so long that he is addicted to both. While those addictions have their hold on him, he is still a slave. And while you live, you'll be enslaved to your appetites and hungers. We all feed on something,
And if we are deprived of... But Astarion is not only bound to his needs and desires. He is still bound to some... He will only be free when Cazador is dead. When the time comes, we must hope that he does not only take Cazador's long life, but the power that has sustained... I have never known anyone so ferocious and unassailable in battle, and yet so fragile and impermanent in their very being. I often think of mortality as a curse. In time, all that I am and all that I have known and learned will be lost. In time, our cities will be dust. Karlach does not seem to have such anxieties. Perhaps because she cannot afford to. She exists in the moment, and she will burn out and be gone in a moment. There is something very beautiful about that. The wizard? No. Their mastery of the weave is commendable, but they are poor conversationalists. Either the enemy recognizes they are a threat and kills them swiftly, or their curiosity leads them to combust. While our wizard is already in a state of suspended combustion. I suspect it is only I will reserve my social graces for those who might live long enough to appreciate them. She is tolerable, but her faith in the Lady of Loss is poisonous. The Night Singer has some admirable qualities. Far more than her insipid sister. Take the child Shadowheart. She does not even know who she is, but still manages to pity herself. The very concept of Sharan worship is self-indulgent. They would have you think every whispered word and hidden thought is of value, but it is not so. I have performed 1,000 interrogations, squeezing out the most guarded secrets held in heart, mind, and soul. I can tell you this. When the trivial parts have been whittled away and I have sifted through what remains, in most cases, a person amounts to nothing at all. He is exceedingly self-righteous. Amusing, considering he bound himself to a devil. I will take your word for it. I only care that he is a good soldier, and he has not disappointed me on that front. Так, это был крайне интересный, блядь, содержательный диалог. В скобочках нет. Но было интересно и правда, кстати. О. So, you found the seat of the Absolute's power. And what a power it is. I don't know how much longer I can resist it. Ketheric Thorm is clearly important, but I wonder if there's more to it than that. It just doesn't stop. We are being bombarded by waves of telepathic energy. Wave after wave with hardly a breath between them. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. I'm afraid this burden is one I have to carry alone. I just hope my powers last long enough to see this through. In any case, the Absolute knows you carry me with you now. It wants to retrieve me.
I stole it from Blackith. Her continued rule depends on it. As long as the Absolute exists, I am trapped within the prism. I can only control the power from here. We must make sure Blackith never gets her hands on the prism. Nor the Absolute. Unfortunately, they are both dedicating more and more resources to retrieving it. The task ahead is monumental. But we're all that stands between victory for the Absolute and freedom for all. This is not just about you and I anymore. It has become far bigger than us. You must infiltrate Moonrise Towers, discover the secrets of the Absolute, and put an end to it. So we can finally be free. Now I must rest. And you must carry on. Do not let my efforts be in vain. Что ж, не знаю, сколько я успею. Я до Дамона, наверное, успею добежать. И на этом закончу. Так сказать, доэкипирую своего персонажа. Хотя стоило обыскать этот комнатку Бальтазара тоже. Ну ладно, потом. At your command. I hope this is important. For your sake. I have such a headache. Так, туда мы пойдем еще. Мне надо... Не, это реликвия Турма. Мне вообще надо... Блять, как-нибудь обратно попасть. Breathe deep and move. Не понял, блять. Бали, блять, в смысле нахуй? Heal. Forward. Someone there. Я не понял этот момент сейчас. Так, блять. Eager for battle. Repositioning. What now? On my way. Trust no one. If it is for the best.
Я немножко, блядь, не понял. Ладно. Пойдем резнем нашего лидера, блядь, меня. Потому что совершенно непонятно, что за механизм. Бля, как же он медленно ходит. Thou walkest alone. On all these harsh nights, thou hast sought no company. Love is no domain of mine, but it is often cited as the purpose of mortal life. Wherefore turnst thou from it? And thus thou art... Fate, dost thou require a new ally? Then thou must return with the... This is the price of balance. Well, can... By doom and dusk I strike thy name from the archives. Rise. Я не понял, в чем вообще дело-то, по факту. Still alive. So that's progress. Wonder if the gods are watching me. Так кровь Латанда кал, оказывается, полный. Ну как полный? Что-то он может, конечно. Я не знаю, типа. Видимо, придется идти с этой хуйней. Да нет, это, блядь, залупа. Сейчас колечко надену. Итак, а теперь...
Блять, эта хуйня не работает. An efficient path. А чё мне делать-то? Я уже не помню, что мне в прошлый раз помогло вообще. Стоп. Фонарь лунный в кабинете этого чертила. Блять. Ладно, сейчас пойдем. Let's have a look. Ну тут как бы по факту вообще альтернатив нет, только за ним идти. Ладно. Что у меня там было-то кольцо? Вот это. It's risky to enter Moonrise with an unwelcome companion. You can pass as a truce. Be sure to keep them close, so you can speak on their behalf if the cultists ask too many questions. Steel yourself. Блять, надо засейвиться. Чё, у меня сейчас будут глаз на жопу натягивать. Poetry is torture. Your master's quite clever, Astarion. Don't you agree? You and I have very different definitions of clever. Many hearts, one soul. Of many thoughts, one mind. Your bad behavior caught this guard's eye. What do you have to say? Блять. Придется скидать куб. You're free to go. This time. Там комната Кеттерика, если я не ошибаюсь. А тут Бальтазар. Так, он мне пригодится. Very well. Что это родишь-то вообще? It is not your time yet, blessed. The rooftop chapel is reserved for the general's private contemplation. Save for those. This must be the place. We have to get inside. I'm sure you have done a great many things, but above, you will stand in her very presence. Disciples Rel has given you a chance to earn that honor. Ну давайте, панели пропал. Your tadpole grasps at nothing. She carries no parasite. But you've spent too long reading people not to see what's behind her eyes. Scorn, stark behind her mask of deference. As you see, true soul, there is so much more for you to learn.
Да и срать на нее вообще. Шут лучше. Бля, короче. Мне вообще-то надо... Here we go. Комнату Бальтазара. Once again, your mind. More writings on Orpheus, the so-called Prince of the Comet. The Prince of the Comet, Part 3. The histories tell us that Commander Voss, Gestil Kithrak, pierced Prince Orpheus clean. The Prince of the Comet is not dead. The Prince of the Comet... Praise be to Mother Gith, Queen... This is more than a fable. It's an affront to the undying Queen Vlaakith. Gith's son died to Voss's blade. Orpheus is no more. Tiamat's emissary. It was he who carried word that and that Vlaakith the First, the Felaman remains the Queen's consort to this day. As endless as the empire he It is not just improbable. Kithrak Voss and his red dragon slayed the fell prince. You could no more resurrect him than you could glue together. My Vash taught that the silver bells of Vlaakith's court still... As a child, I longed to hear them for myself, and sing in... Так, лунный фонарь. Охуенно. Сколько мне опыта, кстати? Да, косаря еще. Наверное, фонарь. А где он, кстати? Кто фонарь понесет, братки? Дальник, получается. How delicious. Must lug my guts through this hell. Так, еще, по-моему, вот за этой хуйней еще интересно, что было. Best be on my way. Мне непонятно просто. Какая-то тупость. Напрямую в дверь никто не пустил, а через сторонний проход. Проходи. Ты что хочешь? Ладно, пошли, короче. Я уже заебался здесь тусить. Ну, кстати, поинтереснее проходить как-то. А я не помню, что мне в прошлый раз помогало. Я, наверное, убил этого хера и забрал у него фонарик. Поэтому. Cursed to put my hands on everything. Так, я был магом, по-моему, да.
Ну все, пойдем дойдем до лагеря, опять же, как и планировалось. И... Well, hello. Let's go. A distillery? Not my preferred tipple, honestly. A place like this must hide all manner of secrets. Это винокурня этого жирнища. Не хочу я пока сюда заходить. Мне надо найти, куда съебываться. Как я шел? Прямо сейчас. Да. Let's hope for gold. A dead Githyanki. The corpse may hold something useful. Ну ты, блядь, кол отмочила. Что именно полезного, я не понял. Что ничего там не было. Эти одобрения, пиздец, нихуя. А в Лайзеле вообще прекрасные отношения. О, Сталинов хороший. Ну, бля. Сложно будет. Так, куда теперь? Налево, по идее. At least things have stayed interesting. These boots have seen everything. А гоблин так и умер, по-моему, да? Земля пухом, как говорится. Тут что-то подсветилось. I want to be clear. Letting Minthara tag along with us was your idea, so if you wake up with a dagger to your throat, that's on you. I hope so.
Otherwise, we may all be killed in our beds. Бля, пока шел, что-то заметил здесь, но больше нет никакого. Так, туда не идем. Еще надо туда как. Пойти туда можно вот. Looks like there was a struggle here. This place is protected. You might find allies here, or at least supplies. No shadows here. Something must be keeping it at bay. You there! Сейчас будет радушный Step прием. forward and keep your hands off your weapons. Who are you? A cleric. You'll find no quarter here for you or the one you serve. Just keep your hands where I can see them and follow me. Come. Come. Jahira! Так. A count to 5 is all I need. This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know, it's that it knows its own kind. You should never have come here, true soul. Stop! What are you doing? He's the one who saved us! He's the one who protected the Emerald Grove. Yup. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Saved 2 of my friends. One from a harpy, and one from a mad druid with a snake. I pretty much trust him with my life. A true soul with a mind of his own? How is that possible? Но у меня злое прохождение, к сожалению.
What in the hells is that thing? More or less. Congratulations. You've earned yourself. Hear me, Harpers. All clear. At ease. I'll not pretend to understand what that artifact is. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me, why have you come here? Then you found an ally in me. There's food in the inn over there. Beds too if you require rest. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. Lord, this is heavy. It's for a good cause. I wish we could head out. Our asses. Так, ровный круг нашли. Stock up while you can. I only hope I've brought enough to see us through. Нормально. Cheeky. But, since you're asking. А, тот прикол с маской. Надо бы сперва понять, у кого все маски. По-моему, у Эльки. If you're all right by Jahira, you're all right by me. Так. Ебать, накидка охуенная. Бля, накидку надо брать. Take care now. Сейчас мы с Дамоном попиздим. Он мне сет того заката, или как он там называется, сделает. It's you. A makeshift harper's fire. And if you find any interesting materials in need of working, I'm happy to... Так, давайте сперва посмотрим, что там эти маски дают. Блять, у кого они? Оставил, что ли? Пиздец, в лагере, может. У меня было 4 маски.
4 куска адского железа. Кстати, эту хуйню так и не продал. Надо бы. Окей, давайте посмотрим тогда, где она. Сраная маска. Так, одна маска у меня. Вторая у меня. Все, нашел. Так, что там? Сила 15, 17, 17. Да, одну силу дает. Ну, не знаю. Но того не стоит, по-моему. К тому же оно, по-моему, уменьшает один стат. Да, мне 17 мудрости вообще-то. Не, это кал. А, подожди. Блять, а чё маска Меригона? Я помню, какой-то баф был еще. Типа, если 4 надеть, то что-то добавится. Минус харизма, интеллект и мудрость. Если на весь отряд, то 3 характеристики силы.
будет. При этом штраф тоже 3. Но это странно, почему у меня тогда... не отработала маска. Короче, ладно. В любом случае я не хочу штраф, поэтому в любом случае это будет понижение. Бля, я уже забыл, у кого какой шлем был. А, вот этот точно устарел, например. Это, наверное, у меня был. А это тугитянки, скорее всего. Все. Блять, надо было Карла взять, точно. А вместо кого? Старого. Вместо гитьянки, получается. Так, и когда закончу с этим... They should all be running. Copper for your thoughts? Looks like your troops all trooped up. You'll need to send someone packing if you want me to join. Well, well, well. Давай качнем тебя. Или нахуй. Да не, нахуй, она даже биться не будет особо. Ну ладно, я выключу. А, 1 уровень, да, даже особо не это. У меня 3 куска железа, это не так уж и много на самом деле. А, есть адский металл у этого, по-моему, Петуча в лагере. Так, что ты хочешь? Oh my god, soldier. That's Jahira. The Jahira. Hey, it would have been an honor. Years ago, over a century, Jahira was part of a group that saved Baldur's Gate from Saravok, a Baalspawn. My mum used to tell us. I've told myself those can't believe she wants to talk to. Intestines throb, blood whispers. Karlak! I thought you'd be in the city by now. We were ambushed by cultists. Off the anvil into the forge.
Before you run off into the belly of the beast, well, two things. Good news and bad news. The good news, obviously. I only need one more piece of infernal iron to craft an insulating chamber that can make it possible for Karlek to... Touch people! Exactly! Oh my god. It's really happening. Hang on! Yeah, sure. But first, fix me. Please. Fine. I don't enjoy saying this, Karlek, but there's no two ways about it. Your engine is going to blow, and I can't... It's simply too hot to exist here in the material plane. Unless you return to Avernus. For good. This thing is going to blow. Sooner rather than later. But still, you can give me something that'll let me touch again, right? Yes, but... That's all I need to know. Do it. Please. There. So did it work? Only one way to find out. You feel so nice. Так, Аллах, у меня уже 2 женщины. К тому же ты разозлишься, если мы просто перепихнемся и разойдемся. Thank you, Damon. Thank you so much. It's the least I could do. Before you go, there's something I need to tell you. That engine of yours, it's contained for the moment, but it's just too hot to exist here in the material plane indefinitely. I know you know that, but the thing is, there's a cure. I wasn't making any headway with the mechanics, none at all. The environment here is just too cold to sustain metals like the ones inside you. You have to return to Avernus. For good. Or this thing is going to burn you up from... The minute I set foot back in Avernus, Zarya will force me back into service. I get that, but don't rule it out. The world's just my... I won't stop trying to figure out a cure, but... At this point, I think we all have to face the inevitable. You read my mind. Thanks, Damon. Really. You've given me more than I could... It's been my pleasure. Need anything? I can sense some. Smell it almost. If you find it, bring it to me. I'll make something incredible. Absolutely. О, доспех. Need anything? It's perfect. Root. Шлем. Need anything? Well, well, well. I knew I smelled something. Перчатки. Need anything? Using something that's already fabricated is tough, but I can try. How many do you have?
Но они дают одну силу и отнимают мудрость, инту и харизму. Ну, кстати, какой-нибудь Лазель, мудрость, харизма и инта не нужна вообще. Давай я не буду, блядь, Fair enough. трогать Do you пока. want me to have another look? Who's next? Так, у нее сейчас... Чистая ударная волна, интересно. Still breathing, despite everything. Так. Ну, вероятно, это будет все у нее. Reporting. Блять, ну тут КБ пиздец жесткий. Крит удара и устойчивость к огню. Или выносливость против заклинаний испытания. Да как будто бы шлем-то тоже пиздатый. Но в итоге на 1 КБ меньше. Но при этом броня заебумба. Один 4 огнем. Один 4 огнем. Looking ahead. Не знаю, короче. This is the best day. The best day! I'm so happy for me too. Now I just need to find someone to cuddle up to tonight, and I'll be the happiest woman on the Sword Coast. Listen, I'm never going back. If you said I could die right now or live 1,000... I don't expect anyone to understand that. But I've been dealt a hand most people don't have to contemplate playing. I want to live too. But not under any... But... I don't want to talk about this now. I've been given a huge gift. And for the first time in a decade, there are people I care about all around me. Let me enjoy that. Please. Thanks, soldier. I just want to celebrate that. Блять, средняя броня давала определенное преимущество. Awaiting orders.
Эта шляпа силу добавляет. И урон огнем. Разница в 2 КБ так-то, и это немало. Не знаю, в общем. А, это, она еще и для испытаний сил. Не, это хуета. Лучше вот эти перчи. 1 КБ это все-таки весомо. Ну вот тут все-таки носить лучше шлем череп, мне кажется. Он и устойчивость к огню дает, и защиту от критов. Что, кстати, полезно. А вот этот светящийся доспех, его бы на Астарион цепить. С другой стороны, лучистый урон — это, по сути, любой урон. Ну, кара та же, по сути. Тоже лучистый. И вот эта инквизиторская мощь тоже дает. Поэтому не знаю. Что ж, ладно. Сейвимся. Продолжим завтра. Ну или, не знаю. Нет, завтра нет, наверное. Скорее всего, продолжим мои следующие выходные. Всем пока. Кстати, получилось, как и планировал, 2 часа.